2 ദിവസത്തെയും വെബിനാറുകളും വ്യത്യസ്തമായ മികച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. അവസാനത്തെ ദിവസമായ ഇന്നും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഉന്മേഷഭരിതമാക്കുന്ന യോഗ എന്ന പ്രക്രിയയുടെ വേറിട്ടൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവരെയും, എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും MES വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും NCC കാഡറ്റ്സിനെയും മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസ സംസാരിക്കുന്നതിനായി MES കോളേജിലെ ബയോസയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും അതോടൊപ്പം തന്നെ MES കോളേജ് NS യൂണിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുമായ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ അലീസി ആന്റണി മാമിനെ ഏറെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യോഗ ഫോർ വെൽ ബീയിങ് എന്നുള്ള തീമിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 3 ദിവസത്തെ വെബിനാറിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആദ്യമായി ഈ വെബിനാറിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബുൽ ഹസൻ സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മളുടെ ഏതൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാലും എത്രയെല്ലാം തിരക്കുകളോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാറ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താറില്ല. സാർ എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാനും നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം തരാനും സാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇനി നമ്മളുടെ യോഗാധ്യക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു വിഷയം കൊണ്ടുവന്നാലും എപ്പോഴും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാക്സിമം നോക്കാം, അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനം തന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി സാറിനെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ സാറ് ഡോക്ടർ സജീവ് ജോസ് സാറ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് എറണാകുളത്തിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇനി സാറാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ യോഗിക് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ എടുത്തു തരുന്നത്. സാറ് വളരെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ്. സാറിനെ പറ്റി ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ സാറിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് സാറിനോടുള്ള ഒരു അനീതി ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ സാറ് ഹി വാസ് ദ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഫോർ online yoga the world record webinar for 24 hours. It was organized by Manushi Institute of Yoga. Then sir has acted as a resource person for an international seminar at Manila, Philippines on yoga. Then sir holds PhD guideship at JJTU University, Rajasthan, as well as at the Research Center, Department of Physical Education, St. Albert's College, Ernakulam. Then sir has a number of international and national publications, paper presentations in international seminars to his credit. Sir has received International Education Icon Award constituted by the Robotic School, New Delhi, and MHRD. And sir is also the recipient of the Best Teacher Award, Physical Education, constituted by MG University, Kottayam, for the year 2020. Sir is also the Board of Studies member, Physical Education, Mahatma Gandhi University. Sir was an athletic technical official in the Commonwealth Games, Delhi 2010, and also Afro-Asian Athletic Championship conducted at Maharajas, Cochin. അപ്പൊ സാർ വളരെ നല്ലൊരു വെബിനാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടും കൂടി സജീവ് സാറിനെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ MES കോളേജ് മാറമ്പള്ളിയിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള മേധാവി ശ്രീ ഹനീഫ ഹേജി സാറിനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മിസ് ആര്യ എസ് കുമാർ. അപ്പൊ ഈ വെബിനാർ ഇത്രയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ട് എല്ലാവിധ ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും എല്ലാം ചെയ്തത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഹനീഫ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ആര്യ മിസ്സും ആണ്. അപ്പോ ഏറ്റവും ആദരങ്ങളോടുകൂടി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ സംയുക്തമായി ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച NCC ഓഫീസർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഇബ്രാഹിം സലിം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ മുഹമ്മദ് സജാദ് സാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.
കൂടാതെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ്, MES കോളേജ് മാറമ്പള്ളിയിലെ മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, NCC, NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാം. അടുത്ത ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെബിനാർ ടോപ്പിക് യോജിക് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് മൾട്ടി ഇന്റലിജൻസ് എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ സെന്റ് ആൽബർട്ട് കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പറും കൂടാതെ നിരവധി ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആവുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ സജീവ് ജോസ് സാറാണ്. സാറിനെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആര്യ, ആര്യ, ഹലോ ആര്യ. ആര്യ മിസ്, Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Sir, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ? അതെ, ഷെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. സർ കാണാവോ? കാണാം. ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓൺവേർഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് പേജ് ഷെയർ ചെയ്യും. Okay. Good morning, all of you. So I take this opportunity to congratulate the organizing committee, especially our beloved Hanifa sir, for giving me an opportunity to have a session on yoga and meditation for improving sports performance and multiple intelligence and to overcome the stress due to COVID-19. Next slide. So we are celebrating Yoga International Day. So yesterday was the International Yoga Day. The word yoga is derived from the Sanskrit word yaj. Yaj means to unify. That means to unify the body, mind, and spirit. So for unifying our body, mind, and spirit, we do yoga asanas, then we do pranayama, that is breathing exercise, and then we do meditation exercise also. So these yogic practices will improve the strength
and it will increase the suppleness through stretching muscles, and it improves joint mobility by lengthening ligaments, and it reduces risk or injury. And it also assists the injury rehabilitation. So when we take part in some sports activities, we are prone to injuries. So when we get an injury, we will go to the hospital and we will get the medication, and we have to take rest. And after that, we have to strengthen the muscles and we have to rehabilitate our muscles, ligaments, and joints, because these ligaments and joints will support our joints. Helps to bring the body back into alignment and improves posture. So if we have any improper posture, any postural deformities like kyphosis, lordosis, scoliosis, we give some asanas to correct that posture, to make into the proper alignment, and it will increases stride length also. And asanas will enhance coordination and agility. It contributes to improved cardiovascular fitness and stamina. So how we can improve the fitness or endurance capacity? Endurance capacity in the sense it is the ability to work for a longer period with maximum efficiency. So when you take part in yoga asanas and breathing exercise like pranayama, then more amount of oxygen will enter into the lungs, and as a result, the lung muscles get strengthened. So when the lung muscle gets strengthened, the lungs will be able to contract forcefully, and more amount of oxygen will reach to the working muscles. That means to each cells. So improved functioning will be possible. And the heart muscles also get strengthened, and with the maximum contraction, more amount of oxygenated and nutrient content blood will reach to each cell of our body. And as a result, a better performance can be enhanced. And as a result, all the internal organs will start functioning properly. So when you do pranayama or breathing exercise, when we inhale through our left nostril, then more amount of oxygen will be reaching to the right hemisphere of our brain. So it is stimulating our right hemisphere of the brain. And if we are breathing through our right nostril, then it will be stimulating our left hemisphere of the brain. So if you are a right-hander, then we have to stimulate, we are stimulating our left hemisphere of the brain. And more amount of oxygen will reach to each cell of our brain, because brain is controlling all the function of our body. So when more amount of oxygen will reach and more amount of nutrients will reach to the to each cell of the brain, brain is having certain areas which control the multiple intelligences. So a person is having 9 types of intelligences. So if we do pranayama and breathing exercise and asanas and then meditation, we are stimulating each cell of our body. We are reprogramming the subconscious mind. If we reprogram the subconscious mind, then only we can come to the normal stage. So it teaches us that how the body performs and functions as a synergistic unit. It lowers resting heart rate and increase VO2 max. VO2 max in the sense vital capacity, maximum amount of oxygen that can be inhaled in one inhalation is known as VO2 max.
or maximum amount of carbon dioxide that is expelled in a forceful exhalation, that is known as VO2 max. Next one. Now we move on to benefits of yoga on sports performance, that is mental health. You know that not only the physical fitness, but also the mental strength is also very vital for a better performance. When you practice yoga, you are inhaling more oxygen and allowing the cells of your body to have access to that oxygen for a long period of time. So we make use of that oxygen, and with the presence of oxygen and the nutrients, the metabolic process will take place and maximum amount of energy can be utilized by the body. Next. A common practice in yoga is to breathe only from one nostril at a time while holding the other one close with the tip of your finger. So medical research has shown that this boosts increased activity of the opposite side of the brain. It also helps keep the mind calm and reduce stress. So you know that we are facing the COVID-19 pandemic. So many people have died, and so many people are suffering now also. So each and every people will be having so many stress, will be stressed. So yoga practice and pranayama will help to reduce this stress. And today we will be doing some mind exercise to reduce the stress. Next one. Now we will discuss about the psychological effects. So by doing yoga asanas, it relieves performance anxiety and stress. So sports person will be facing so many tension, pressure, etc. And this meditation and pranayama will freeze the athlete from mental distractions. So it helps the sportsman to be focused, and it improves focus. It develops determination and self-discipline. It teaches athletes to challenge themselves and go outside of their comfort zone. So every people want to be there in their comfort zone. Nobody is ready to take risk. But sportsmen will be having a mind to take so many risks, and they will work hard and they will be focused so that they get maximum performance. It reduces stress and provide a method of relaxation. So we have to practice meditation exercise daily. Then we can improve our mental strength and we become more focused. Breath work provides athletes with techniques they can use while competing to control arousal levels. Helps athlete to achieve flow and get in the zone. Teaches athlete how to use imagery and relaxation. It helps athlete to understand the importance of relaxing, resting, and recovering. That is very important. For a sportsman, after taking part in the daily practice, also they should take proper rest and they should eat nutritional food which contain carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals in the correct proportion. So the daily food consumption should be according to carbohydrate should have 55%, and protein should be containing 15%, and 20% of fat should be there, and rest vitamins, vitamin A, B complex, C, D, E, and K, and then minerals, and minimum 8 glasses of water each person should drink. Next one. The yogic practices will develop the inner strength. Inner strength is also very important.
and it is essential to participate in sports activities and in preventing you from injuries. This is especially useful as we grow old and need more energy and strength to do the same activity. Next one. The yogic asanas, especially Surya Namaskar. Surya Namaskar is a whole body exercise and it helps you to be more flexible. A lot of poses in yoga concentrate on stretching and improving your flexibility. With yoga, not only the muscles of the body, but also the softer tissues and your body are worked out, resulting in less buildup of the lactic. That means when you work for a longer period, the byproducts like carbon dioxide and lactic acid will be formed in each cell. So when it goes beyond a limit, then it will become difficult for the sports person to work further. So we have to take pranayama and meditation exercise after the workout, so that it purifies the body, mind, and spirit. Yoga increases a range of motion of the less used inner muscles. That means when you take part in sports activities, most of the time the major muscles are getting involved, but the inner muscles will be less used. But when we do yoga asanas, it will improve the strength of the inner muscles, less used inner muscles, and helps in lubrication of joints. The result is more flexible body, able to perform tasks easily. So not only the muscles, ligaments and tendons become flexible, but at the same time, mind also will become flexible. Next one. So yogic practice will help cardiovascular endurance. A healthy cardiovascular system is responsible for preventing heart attack, strokes, and hypertension. And heart disease is a problem which has roots in an improper lifestyle, faulty diet, and negative thinking. So if a person is having an improper lifestyle, that means taking more fatty type of food, junk food, that will increase the body weight, and it will cause it will be the reason for having more amount of sugar level in the blood, and the person become more fatty. And this can be overcome by doing regular yogic asanas and pranayama. The antioxidant properties of yoga help in preventing the negative emotions and promote a general well-being in the body. Next one. Memory improvement. So yoga help in retaining information better and for a longer period of time due to its focus on concentration and meditation. So in yoga, we do meditation exercise. We will concentrate on a point, and at the same time, we will do inhalation and exhalation. We concentrate on our breathing. That will help you to concentrate more. So the students are at present facing a lot of learning problem. When we learn something, the very next moment we are not able to memorize it. We are not able to assimilate and integrate. So by breathing right, concentrating and meditating, more blood flows to the brain and makes it supple and ready to accept more information and reproduce that information when required. So the intelligence means the ability of a person to attain or acquire more knowledge from teachers and from book and from internet, and we have to use it for the individual development, for the development of the society, and for the development of the nation. Then only we can say that that person is an intelligent person.
and other benefits. Yogic practices will help you to strengthen deep connective tissue, preventing or minimizing injury. It creates overall body flexibility. It increases range of motion and mobility. So if we are able to improve the flexibility and the range of motion, then automatically it will help to improve the performance. Dramatically enhances physical balance by developing the athlete's awareness of his body's center place, thus keeping their body balanced in action. It improves circulation, massages internal organs and glands for optimum health. So certain yogic asanas will stimulate the internal organs. So it will help to improve the digestion. It will help to improve the inhalation, and more amount of oxygen will reach the working muscles. And the yoga breath circulates and detoxifies the lymph fluid to speed up recovery time. And the recovery time become faster for the for training. Around 15% it becomes faster and eliminate fatigue. Next one. The yoga breath builds up, increases one's life force energy. So if we meditate, the positive energy will be filled inside the body, and the positive vibration also will stimulate and motivate you to better performance. So it helps you to maximize our potentialities. It also helps to improve the multiple intelligences. It enhances sensory activity, mental focus, concentration, mental clarity, willpower, and determination. So the determination and willpower is very important for any person to become successful in his life. It dissolves pre-competition anxiety and stress. So if a sports person is stressed, then he cannot perform well, even though he had practiced well, but he won't be able to perform well. It helps to balance and manage emotions that could reduce his focus, concentration, and judgment. So for a sports person, the quick decision-making capacity has to be improved. By doing this, pranayama and meditation exercise will help him to be focused, and the quick decision-making capacity can be enhanced. So better performance can be attained. It trains the athlete get and stay in the mental zone. Quickens mental response, time for more effective gameplay and strategy. So a bonding between the players also will be, a cohesiveness will be improved among the players. When doing yoga as a team, it enhances team synergy and team chemistry. That means the bonding between the players and telepathy on the playing field. So a better understanding is very necessary among the players, so that a teamwork can be built up and it will result in a better performance of the team. Next one. Why yoga for sports? Actually, it is the spirit, the mind, and then the body. The athletes need all this in an integrated manner to have peak performance. So not only the physical fitness and mental strength, but the sportsman should be highly spirited. That means he should be self-motivated. Everything starts from the spirit. The athlete must first be inspired, meaning in spirit, having a desire to compete well, to win the game, and to have team spirit. If the athlete lacks spirit, he won't play his best. So there are some athletes who is having a better skill, but during the time of competition, if they are not spirited, then they won't do their best. They won't try for the maximum, and that will result in the performance of the team also. Next one. Yoga connects the athlete deeper with his spirit.
through the meditative poses, thus allowing him to tap their pure potentiality unlimited. So it helps the sportsman to maximize his potentiality. So for achieving an aim, he should have certain principles. He should follow certain objectives. And he had to nurture these objectives to achieve the goal. This occurs when the athlete practices yoga as a meditation, so that union with the infinite spirit, that is also the infinite potentiality, is achieved. You know, the players like Sachin Tendulkar, Ganguly, Dravid, Vishwanathan Anand, PV Sindhu, Sania Mirza, Mary Kom, they were highly spirited. Because of that only, they were able to perform well for our nation. Mind preparation and education. Inspiration is also not enough. Once inspired, the athlete must prepare with his mind. So mind is the focus. With a proper mind and mental strength only, we can think and act properly. He must have a game plan and a strategy and education of his game and opponents to fulfill his inspiration or desire to play and win. To follow through with a strategy, yoga trains the athlete to focus, balance emotions, and concentrate and get in the zone. When enduring the uncomfortable sensations, the body feels while holding long and still in poses, such as the warrior or hero. Willpower, discipline, and determination are developed in the mind and then infused with inspiration. So after this discussion, we are going to do some yoga asanas that will enhance to improve your physical strength, as well as it will improve your flexibility, coordination, and your focus also will be improved. Body perspiration and implementation. Inspiration and preparation are still not enough. Perspiration is what makes it all happen. In order to ultimately fulfill the desire of the spiritual body and execute the strength and game plan of the mental body, the athlete must have a finely tuned, flexible, and strong physical body. That's why we are doing yoga asanas and pranayama to improve our all-round development. This is where the athlete's game is fully benefited by the physical aspect or practicing yoga asanas. The body is available to move beyond old limitations to peak performance. So for a peak performance, we have to do according to the planning. Proper planning is needed. Daily, we have to work out for 5 to 6 hours. An international athlete has to perform well, and if he wants to perform well, he has to work hard for hours and hours. Next one. So as we have already discussed, researchers find out that yoga in sports as important as other thing. It helps us in different ways and different levels in a sportsman's life. Yoga can play a key role in cultivating mind control and concentration, which helps a sportsman to perform at their peak levels. And yoga helps us a lot. So now we can practice Surya Namaskar. Surya Namaskar is a 12-pose exercise which will be done in a sequential manner. So all of you, please switch on your camera. Now we are going to do yoga asanas. Okay. Now we are going to do Surya Namaskar. All of you can take part in this.
first of all, stand in pranam position. So when we do Surya Namaskar, first of all, we will be taking our right leg backward, and the second time we have to move our left leg back. So from pranam position. സജീവ്, Yes. സജീവ്, അത് Yes. കുറച്ച് ദൂരെയാക്കി വെക്കോ, മൊബൈല് കാണുന്നില്ല. Can you see now? ഫേസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Okay. So from pranam position, bend your body and raise your hand and look up. Then bend your body down and move your left leg. Move your left leg. Move your left leg. Then look up. Then move your right leg and then go to cobra position and look up. Then go down. Your chin, chest, knee joint and toe will be touching the floor. Then raise your body and come to mountain position. Then move your right leg and look up. Then move your left leg and then raise your body and come back to pranam position. Now we will do pranayama. All of you raise your thumb finger and then close your right nostril. Close your right nostril and you have to inhale through your left nostril. Breathe in for 4 count. And hold for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And now exhale for 8 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, inhale
through your left nostril. 1, 2, 3, 4. Now hold it for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Now exhale for 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, with your small finger and ring finger, you close your left nostril and inhale through your right nostril. Hold it for 4 seconds and exhale for 8 seconds. Like this, you have to do 9 times. So through your left nostril, you have to inhale and exhale through your left nostril, and then inhale through your right nostril and exhale through your right nostril. That makes 1 set. This is known as Anulom Vilom. And you have to do this for 9 times. So when you inhale through your left nostril, that will stimulate your right hemisphere of the brain. And when you inhale through your right nostril, it will stimulate your left hemisphere of the brain. So brain is the controlling unit. You have 9 types of intelligence. Every person is having 9 types of intelligence. And a famous psychologist, Howard Gardner, in his study, he had stated that each and every individual is having 9 types of intelligence. That is linguistic intelligence, ability to speak or to communicate. And next one is mathematical and logical intelligence, ability of a person to calculate, to do calculations, and ability to do the logical calculations. Next one is musical intelligence. You know that the musicians will be having this musical intelligence. And the next one is spatial intelligence. Spatial intelligence, the artists will be having the spatial intelligence, and the architects also will be having the spatial intelligence. Next one is the bodily kinesthetic intelligence. Bodily kinesthetic intelligence, for the sportsmen and the dancers will be having this bodily kinesthetic intelligence. And then the interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence is the ability of a person to understand the teammate or the person who is working along with their ability. If we are able to find the ability, then it will be easy for building up a team plan. Next one is the intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence is in the sense we should know ourselves, we should know our potentialities, we should know our negative qualities. Then only we can correct ourselves for the betterment, and we can perform well. Next one is the naturalistic intelligence. The agriculturists will be having this kind of naturalistic intelligence. So by doing this pranayama and meditation exercise, it will help you to stimulate each centers in the brain. So if stimulated, then we can nurture all the multiple intelligences. Okay. Now all of you sit erect, and you can sit in Sukhasana position. And now you have to breathe in. Breathe in. All of you just follow. Okay. Now what you have to do is, when initially you have to take a slow breathing, and after that you have to increase the speed. So that means maximum amount of oxygen will reach to your brain. So that will stimulate your brain.
Okay, just follow. Okay, now you can practice. You can practice. Again, we will do it again. Okay, now what we are going to do is this is a kind of mind exercise. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കുക. Now you have to concentrate on this candle flame. All of you, can you see the candle? Now the flame is moving a little bit, and you have to carefully concentrate on this flame. Now slowly close your eyes and just imagine slowly close your eyes and imagine the flame into your mind. Now slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Just concentrate on this flame, and at the same time breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now raise your hand 30 centimeter above. 30 centimeter above the flame, and just bring it down. You can feel the burning sensation. Just hold it there. Just hold it there, and then raise your hand. Again, bring it down. When you can feel the burning sensation, then again raise up and then bring it down. അതിനുശേഷം തിരി ഊതിക്കെടുത്തുക. തിരി ഊതിക്കെടുത്തതിന് ശേഷവും കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനുശേഷവും ഈ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുന്നു. ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വിരല് അതിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. Then we can feel a cooling sensation. These are all mind exercise. Now we will raise our fingers, and then again we will immerse our finger into the water. Now we can feel the cooling sensation. Again raising up, again immersing our finger into the water. ഇതിനുശേഷം വിരല് തുടച്ച്
നമ്മൾ ഈ ഫിംഗർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാതെ തന്നെ ആ കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വെള്ളത്തിൽ മുക്കാതെ തന്നെ ആ കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. By doing this exercise, we are training our mind. These are all mind exercise. Okay. Next one is juggling with the ball. ഇതുപോലെ ബോൾ കയ്യിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡൂയിങ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇതുപോലെ റേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നല്ല ഹൈറ്റിൽ റേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം by doing this exercise, it will increase our concentration and it will increase our focus also. And it helps to decrease the stress. Okay. Now, what you have to do is just close your ear and you can hear the universal sound. All of you, close your ears and you can hear the universal sound. This sound is because of the atmospheric pressure. You can hear the universal sound. Okay. Now, what you have to do is just close your eyes. Close your eyes and try to concentrate on the breathing, inhalation and exhalation. Slowly you do inhale and then exhale. All of you close your eyes and try to listen to the music and you can relax. All of you close your eyes and try to meditate. At the same time, you try to concentrate on breathing. Inhale and exhale.
try to concentrate on your breathing. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Okay. Now, all of you open your eyes. Now, we will do some artistic work where we need more concentration. So all of you take 2 or 3 paper and 1 pencil for drawing. All of you, can you see the board? Yes, sir. Okay. So by doing yoga, asanas, pranayama, and meditation, that will improve your concentration and memory power also. So the concentration is very much important for any type of creative activity. Now all of you carefully watch. ഞാനിപ്പോ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ്, നമ്മുടെ ഒരു എക്സ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. If some of you can switch on your camera, then it will be easy for me. Can you say who is this politician? Can anybody identify? ഈ കാരിക്കേച്ചർ വരയ്ക്കുന്നതിന് there are some easy method. I'll show you. അപ്പോൾ ഈ കാരിക്കേച്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോ ചെറിയ രേഖയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ വരയ്ക്കുകയാണ്.
First of all, you have to draw a square. You have to draw a square. And then you have to divide it into 4. After that, ഇതിന് കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് 2 ഡോട്ട് ഇടുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ മൂക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗാ വരയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം മീശയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. മീശയ്ക്ക് കുറെ 1 ഇവിടെ അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മേൽചുണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. പല്ലുകൾ 2 സ്ക്വയർ വരച്ചു. ഇതിനുശേഷം ഇവിടെ ചുണ്ട് 4 വരയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ താഴത്തെ ചുണ്ടും താടിയും 3 വരയ്ക്കുന്നു. 3 വരച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം പുരികം 1. ഇതിനുശേഷം കണ്ണാടിയുടെ കാല് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെവി മിററിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ 3 വരുന്നത് 3. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നെറ്റി വരയ്ക്കുന്നു. നെറ്റി വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ 4 മിററിൽ 4 എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അത് 4 ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുടി നേരെ നീട്ടി ബാക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കോളർ 2 ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും നേരെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാലം കൊട ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക. പേര് എത്രയും മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക.
നമ്മൾ കാലിഗ്രാഫിക് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതുകയും അതേപോലെ റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റു ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതി പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യോഗ, asanas and pranayama will help you to improve the multiple intelligence. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വൈൻഡ് അപ്പ് മൈ സെഷൻ. ഓക്കെ, ഹനീഫ സർ. താങ്ക് യു സർ. വളരെ അനുയോജ്യമായതും മികച്ചതും വ്യത്യസ്തവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ചൊരു സെക്ഷനാണ് തന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയുന്നു. ഇത്രയും നേരം സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു സർ. 3 ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വെബിനാർ ഇന്നിവിടെ പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സജീവ് സാറിന്റെ മികച്ച സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ അതുല്യമായ 3 ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷനുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു. അവസാനമായി ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി MES കോളേജ് മാരമ്പള്ളിയിലെ ബിവോക് മൾട്ടി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ്ങിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്ററുമായ മിസ് ആര്യ മാമിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ബഹുമാനായ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മാരമ്പള്ളി MES കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി സർ, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൽ ഹസൻ സർ, നമുക്കിവിടെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച IQAC കോർഡിനേറ്റർ ജാസ്മിൻ മിസ്, നമുക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ബയോസയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അലി മിസ്, ബിവോക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ അജിംഷ സർ, നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഉമേഷ് സർ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോക്ടർ സജീവ് സാർ, മറ്റ്
അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥിനികളെ. 7th ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് MES കോളേജ് മാറമ്പള്ളി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും വിവോക് മൾട്ടി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും NSS ആൻഡ് NCC യൂണിറ്റും സംയോജിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന 3-day വെബിനാറിന്റെ 3-ാം ദിനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടത്തി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. അത് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും വലിയ നല്ല പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ 3 ദിവസവും ക്ലാസ് എടുത്തതും നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടാൻ പകർന്നു തന്നതും. ഇവിടെ എന്നിൽ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായ MES കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി സാറിനെ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ബയോസയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ അല്ലി മിസ്സിനെയും വളരെയേറെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. യോഗ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റരായി തീർക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിൽ ഒരാളായി ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലും സമയം കണ്ടെത്തി ഇന്നത്തെ ദിനത്തെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കി തീർത്ത യോഗയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്ത വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത്. മറ്റാരും തന്നെയല്ല, എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറും കൂടിയ ഡോക്ടർ സജീവ് സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള വളരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയാണ്. നന്ദി സാർ. ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞ വളരെ മെന്റൽ പ്രാക്ടീസുകൾ അത് ഡെയിലി നിങ്ങളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റലി ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. ഒറ്റ വാക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെബിനാർ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് ഈ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച MES മാറമ്പള്ളി കോളേജ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD മിസ്റ്റർ ഹനീഫ സാറിനെ വളരെയേറെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ആര്യ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി മാറിയിട്ടുള്ള മറ്റ് അനധ്യാപക ഈ 3 ദിവസം ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ കണ്ട് കൂടുതൽ അറിവ് പകരാൻ വേണ്ടി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് പങ്കെടുത്ത മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും MESന്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ആര്യ മാം. അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി NCC കാഡ്നറ്റ് പാർവതി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ഹലോ. താങ്ക് യു പാർവതി. സാർ അനിത സാർ പറഞ്ഞു. സജീവ് സാറേ പറഞ്ഞോളൂ.